ரூட் ஆஃப் பண்றதே பெரிய பாடா இருப்பா. சாமிய சரணம் ஐயப்பா. ஏன் என்ன இது மாறாமலே இருக்கு? முத்து முத்து எஸ் ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் நண்பர்களை புதுசா பாத்தீங்கன்னா சேனல் அப்படியே லைட்டா ஒரு சப்ஸ்கிரைபை மட்டும் தட்டிட்டு பாருங்க, மன நிம்மதியா இருக்கும். மனசுல வந்த மூணா வாரமே ரத்தத்துலயும் நீ அடையமா ஏமா நல்லா பாக்குற கூச்சப்படாம நீ நல்லா சிரிக்கிற லவ் சொன்னா மட்டும் ஏமா அம்மா உரைக்கிற. ப்ரோ கேம் கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணி. ஆமா நல்லா இருக்கு ப்ரோ, லிட்டரல் நல்லா இருக்கு. நேத்து நான் விளையாண்ட வரைக்கும் ஓகேவா இருந்துச்சு. ஆனா இந்த ஒரு சீசன் பார்ப்போம் எப்படின்ட்டு. ஆப்டிமைஸ் பண்ணிடுறேன், நல்லா இருக்கு. பட் ஆனா ஆப்டிமைஸ் பண்ணிருக்கானுங்க ப்ரோ, சூப்பரா இருக்கு கேம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. முன்னாடிக்கு இப்போ ஓகே பரவாயில்ல. இன்னும் அந்த அளவுக்கு எதுவும் நடுவுல எதனாவது சாரி ப்ரோ, நடுவுல எதனாவது பஞ்சாயத்து எழுத்தாலாம். நடுவுல ஸ்கிரிப்டோ இல்ல லேக் இருக்கு. பட் ஆனா அந்த அளவுக்கு இல்ல. இப்போ ரொம்ப முரட்டு போடு இல்லாம கம்மியா இருக்கு. என்னடா டிவிஷன் 3ல இருக்கேன். வா கடந்த என்ன ஒரு நைட்டுக்குள்ள 700ல இருந்து 4000 காமிச்சிட்டானுங்க. மாடி மொரட்டு புஷிங்ஸ் போறானுங்க ப்ரோ எல்லாம். ப்ரோ நெய்மார் பேக்கு வாட் வி எக்ஸ்பெக்ட். நெய்மார் பேக் வந்து பிட்ஸ்கல் வந்தா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஆனா பிட்ஸ்கல் எடுக்காம போவாங்க, வேஸ்ட். அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன். இவனுக்கு வந்து ஏன் அப்படி பண்றான்னு எனக்கு தெரியல. நெய்மாருக்கு பிட்ஸ்கல் விடாம இவனுக்கு போய் விட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க. ராகுலுக்கு விடுற மாதிரி இது நியூஸ் வருது. வேஸ்ட் ப்ரோ, ராகுலுக்குலாம் விட்டானுங்கண்ணா சத்தியமா. ஐயோ அடுத்து இந்த மைக்கு பிரச்சனை வேற. கேக்குதா ப்ரோ? ஆடியோ கேக்குதுல? ஹலோ ப்ரோ, என்ன ப்ரோ இது ப்ரோ? கேம் சவுண்ட் கேக்குதா ப்ரோ? கேம் சவுண்ட் கேட்கல தானே? கேம் சவுண்ட் கேட்குது. மேபி அவங்க விட்டா போங்க ப்ரோ. பிட்ஸ்கல் நெய்மார்னா நானே போவேன் கண்டிப்பா. பிட்ஸ் இல்லைனா தான் போக மாட்டேன். பிட்ஸ்கல் நெய்மார்னா கண்டிப்பா. ஓகே டன் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா? நாலாயிரத்தி இறக்கி விட்டாங்க ப்ரோ. ஆனா நீ இப்ப நான் எல்லாம் கம்மி பாயிண்ட்ல தான் இருப்பானு. நியூ இயர் பேக் கேட்டேன். நியூ இயர் பேக் கண்டிப்பா மெஸ்ஸி தான் வாய்ப்பு இருக்கு. கண்டிப்பா மெஸ்ஸி. ஏன்னா மெஸ்ஸியை விடாம இருக்கவே மாட்டாங்க. மெஸ்ஸி கண்டிப்பா. மெஸ்ஸி உள்ளனா கொஞ்சம் ஆச்சரியம் தான் அது. மெஸ்ஸி முக்காவாசி மெஸ்ஸி எனக்கு தெரிஞ்சு. மெஸ்ஸி வரலனா தான் டென்ஷன் ஆகும். மெஸ்ஸி விட்டோம். ஆனா நம்ம ஒரு பிட்ஸ் தான் இருக்கானா. பரவாயில்ல. சாப்பிட்டாச்சா நீங்க? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? மிதுன் ப்ரோவா? யாருன்னே தெரியாம நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்.
வணக்கம். வாங்க 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 ப்ரோ. அபு பாய். வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். வெல்கம் பாய். ஹாய் ப்ரோ. விக்னேஷ் ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா அனைவரும்? ஹாய் பிரதர் வேமாஸ் ப்ரோ. வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். அபு ப்ரோ. ப்ரோ எஃப்சி 25 எதுக்கு மித்தன் ப்ரோ உங்களுக்கு அப்படி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அது வேணாம் ப்ரோ. நான் என் சஜஷனை பற்றி சொல்கிறீங்கன்னா எனக்கு அதில் பெரிய அளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. மேபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வாங்க. எனக்கு எனக்கு உண்மையாகவே பெரிய அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது ப்ரோ. சீரியஸாக சொல்கிறேன். அது அந்த அளவுக்கு இ ஃபுட்பால் அளவுக்கு எனக்கு தோணல. உண்மையாகவே எனக்கு அந்த அளவுக்கு தோணும். ஆனால் அதுவே விளாண்டு பழகினவங்களும் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். நாளைக்கு எத்தனை தலைவா? நாளைக்கு தான் லீவ் தலைவா. லீவ்லாம் கேட்டேன். அவங்களே லீவ் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி விட்டாங்க. அவ்வளோதான். ராம்ரா ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் வெல்கம் வெல்கம். லீவ் எடுத்துக்க போப்பா அப்படி. ஏய் பார்க்கலாம். சேனல் லைக் பண்ணுங்க. தொண்டை வர கட்டி இருக்கு. சுத்தமாக பேச முடியாது. 3 நல்லா இருக்கும். அதெல்லாம் மாற்று கருத்தே கிடையாது. அது வந்து ப்ரோ அவன் கரண்டா ஃபார்ம்ல தான் ப்ரோ இருக்கான். and perseverance. How he epitomized that attitude. He worked so hard. Hi bro, hi bro. Okay. So far ahead of everybody else. He boasted a playing style that was so unique too. The first centre forward perhaps to drop back, use his vision, make those clever little late runs. He is for me the ideal teammate. A perfect blend of power, speed, athleticism, technique. Nobody, and I repeat nobody, comes close. Pele, the gold standard. Head and shoulders above the rest. He's going to be disappointed with that. Oh, that's a very decent bullet. சன்னிங் பண்ணிருக்கானா? சன்னிங் நான் கவனிக்கல. பிட்ஸா போட்டு விடலாம் நான் இருக்குன்னு. டோட்டலா பிட்ஸா இறக்கிடுவோமா நண்பர்களே? ஐயோ தலைவா தப்பு பண்ணிட்டியே. உஸ்மானே. Oh, that's fabulous. Dembele. Nice touch. Dembele going face to face. பார்த்தானா பயமா இருக்கும். That's tidy. Gattuso. And this is Pele. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Can he get onto this? Wow. He has found a way through. Cross. Gattuso. Pull it. Still goalless at the moment. It's played through for him. He's onside. It's Son Heung-min. Crossbar comes to the rescue. கண்ணு கூட்டி ஜீக்கோ ஃப்ரீ பிளிட்ஸா இருக்கு. வாங்க டே ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் வணக்கம். வாங்க வாங்க ப்ரோ. கேமர் பாய் வாங்க. வெல்கம் பாய். டோன்ட் சேயா வணக்கம். வாங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஏய் ஓகேடா. கைஸ் மண்டே பிளாக் வந்து தலைவனுக்கு பிடிச்சு கொடுத்தாங்கன்னா போலாம் நண்பர்களே. வேஸ்ட். He's only too happy to take that back. Pull it. Oh, come on. Looking to play him in. Bergomi gets across to intercept that. முன்னாடி கட்டுசோ என்ன? மின்னல் பாண்டி. Never going to make it. வேலையே பின்னாடி தலைவா. தலைவா நீ முன்னாடியே வர கூடாது. Driving forward. இல்ல தலைவனுக்கு சிஎம் கேம் கொடுத்திருக்கேனா? He's found a way through. Oh, good read. That was well played, well stopped. Pull it. Inia. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing.
பிட்ஸ்லாம் இல்ல பிட்ஸ்லாம் இல்ல அப்படினோ அப்ப மால்டினி போனா மால்டினி தான். Through to the keeper. மால்டினி மட்டும் தான் தலைவன். நமக்கு ரைட் பேக் கொஞ்சம் வீக்லாம் இல்ல, நல்லா இருக்கு. Here. சும்மா Oh, it's Son Heung-min. Just more than 15 minutes Wow. till half time. போடுறோம். நல்லா இருக்கு. But can he get there? Oh, it's Dembele. He is through here. தலைவா That is a brilliant interception. bro அவனும் கட்டுறது That's a foul. bro. And the referee Just has asking. given him a yellow card. சாரி ப்ரோ, மன்னிச்சு விடுங்க ப்ரோ. நான் உங்க பேரு கேட்டேன், ஆனா வந்து Well, he's hit it long, but இருங்க இருங்க astray. லைட்டா ஞாபகம் இருக்கு ப்ரோ. Pullet really struggling to influence the game. They're just trying to negate. Goes for a shot. Goal! மால்டினி பீஸ்ட். ஆமா ப்ரோ, மால்டினி போனாதான் Manchester United. ப்ரோ யூசிஎல் பைரன் வின் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. This of step. என்ன ப்ரோ நம்ம பாய்ஸ் இருக்கானுங்க ப்ரோ. Certainty of இது எல்லாமே நல்லா இருக்கானுங்க ப்ரோ. finish. He got involved. He looked செல்சி சைலண்டா வேலைய பாக்குறாங்க, பாத்தீங்களா இல்லையா? a 1-0 lead established. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Well, the run has been sold a little bit short there. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Whatever he had in mind, that was not it. Cruyff. ஸ்டாண்ட் பை நல்லா பண்றானு உங்களுக்கு தெரியுதா? சூப்பரா இருக்கு ஸ்டாண்ட் பை. நல்லா நல்லா கொஞ்சம் ஓடுவானுங்க அங்கிட்டு டிஃபெண்டர். But the execution was lacking. Pullet into the final 5 minutes of the first half. He's got away. ஆஹா சொன்னனாலயா ஸ்டாண்ட் பை சூப்பரா இருக்கு. Did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Look at the space here. It's Dembele. நவீன் தான் நான் வினித்துனே ஞாபகம் வச்சிருந்தேன். Manchester United. ஓகே நவீன் சாரி ப்ரோ. Gladly take any opportunity to launch that counter. பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் மட்டும் போட்டு பாருங்க. Odo. Can he get it through? அடிடாவா. It's clear to see that he is not at all happy with that. That's down to a simple miscalculation. No more, no less. Can he get on the end of this? Gattuso. And he was quick to react. And the referee brings the first half to a close. நவீனா விவின் படிச்சிட்டு வினின்னு படிச்சிட்டேன். But just the one goal. It's still anybody's game here. It's a dressing room. மால்டினி கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் கேமர் பாய். மால்டினிக்காக தான். They've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. ஹாய் ப்ரோ, தமிழ் செல்வன் வெல்கம். இல்ல வின் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேபி கிடைத்தால் கிடைக்கும், கிடைக்காட்டி கஷ்டம் தான் கைஸ். ஏன் ஃபிளிக் எதனா மேஜிக் பண்ணாதான்? இல்ல ப்ரோ, செல்சியும் ஓரளவு நல்ல ஃபார்ம்ல தான் ப்ரோ இருக்கு. அந்த எஸ்டவனை வச்சு முடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் நல்லா இருக்கானு. தமிழ் செல்வன் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Here we go again then. Santos really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Looking for the run. Ball looks a good one. Well, he was clearly disappointed with that pass. But they should have done a lot better there. The final ball was very poor. Cruyff. Oh, he's felt that, hasn't he? And that is a little undercooked. Son Heung-min. Cruyff quietly revving up. Some resolute defending there. அலைவா
Mendes promptly onto that, and that is that. தலைமை ட்ரிபிள் ஆமன்றான். Cruyff. Oh, beautifully shaped ball. Yeah. Really was well marshaled there because he was denied the opportunity to turn. Well, that pass isn't the best. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. And this is Cruyff. Hey. Cruyff. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. So Jim, is that the manager telling the forwards? Dey. Forward for now? Well, I think he just auto control ஆகுது bro. And he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And he was alert to it. Santos really are going about things in the right fashion, Peter. Wow. It's great to see. There is an error. Would certainly help their cause now. And it's Vitinha. பால வாங்கி பாச போறக்குள்ள போட்டாராம். That is good pressure, just hounded him off it. It's a pretty loose pass. And here's Dembele. Pull it in acres of space out wide. Neither of these two want to come off second best. Oh, that's neat. And it's Hullet. Your impression so far, Jim? Well, the Cruyff! It's run loose. Who's going to get there? Oh, he's been caught napping. Otto got a long way forward to join the attack. Nesta calmly anticipates. ஆஹா ஒரு பால் கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குதே. Annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ஒரு பால். Now it's Pele. There's the header. It's in. Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and takes a shot. And somehow he managed to miss it. ப்ரோ கன்சோல் செலிப்ரேஷன் வெரைட்டி அப்டேட் அப்புறம். ஆமா எனக்கு தெரியல ப்ரோ என்னன்னு அதான் பாப்போம் ப்ரோ பெப்புக்கு. Corner number 2 then. ப்ரோ மால்டினி போவோம் ப்ரோ மால்டினி நல்லா இருக்கு ப்ரோ ஏன் ப்ரோ மால்டினி நல்லா இருக்கு ப்ரோ நீங்க என்ன வேலையை கம்ப்ளீட் ஆகும் அடிக்கலான்னு பாக்குறேன் முடிய மாட்டேங்குது நானும் எவ்வளவுதான் ட்ரை பண்ணது ப்ரோ இது ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் தானே ஆத்து பண்ணா அப்ப ஓவா அடிச்சுக்கலாம் 2 கோல் விட்டது தப்பு தான் Manchester United have the chance to go the other way. Great ball if he can get there. மெண்டேஸா பிடிக்கிற அளவு Pull it. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Pull it. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Neymar puts his foot on the gas. Santos are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defense. Bro, சூப்பரா தடுக்குறானுங்க bro. இந்த சீசன் வந்து No, that's been intercepted. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Into the last 5 minutes. Now it's Hullet. And this is Pele. Showing good feet.
That's really good defending. வணக்கம் ப்ரோ சிவம் கேமிங் வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஐயோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே பாயாசத்தை போட்டா கடுப்பாகும். ஒரு கோலையாச்சும் அடிக்கலான்னு பார்த்த முடியும். ட்ரிபிள் பண்ண விட்டு தொலைய மாட்டானுங்க ப்ரோ வர வர. Firm header just off target, and he did so well to get himself there. What a good effort. Tries to pass it through. Nicely weighted ball. Oh, he's played it in low. Oh, we expected better, and so did he. Now it's Mbappe. Pullet. Now it's Pullet. They want to be quick to recover this. Close, but time. R9 வரலாம் சான்ஸ் இல்ல பாய். ஏதோ நியூஸ்ன்றானே என்ன கதைன்னு தெரியலையே. தமாட்டான்னு தான் நினைக்கிறேன். தெரிஞ்ச R9 தான். ஐயா முடிச்சு விட்டான் 6000. 6000 ரேங்க் போனாலே மன கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. போன சீசன் அதே நிப்பாட்டி விட்டானுங்க ப்ரோ 6000லே. ஆனா அடிச்சு எப்படியாச்சும் முன்னேறிடலான்னு பார்த்தேன் முடியல. ஒட்ரா கல்லி நான் போடுறேன் டைட்டா குட்டுக்குறேன் போ. நன்னா மன்னா ஊரலற தன்னன்னா என்ன சொல்ற. நண்பர்களே பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. ஐயோ நீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பாயாசம் நினைக்கிறேன். ப்ரோ பியூர் சாங் மட்டும் வேணாம். ஐயோ சாரி ப்ரோ சாரி. இல்ல ப்ரோ சும்மா பாடிக்கிட்டு இருந்தேன். ஹாய் ப்ரோ இன்ஸ்டால போட்டு அடிச்சுட்டானுங்களா? அதனால வெறுப்பா இருக்கீங்களோ? போட்டு காட்டாடி அடிச்சு விட்டானுங்க போல இருக்கு கேம் இதை போட்டு. ஏன் எப்போதும் ஏற்பாமலையா இருக்கும். நான் கம்மி பண்ணிட்டேன். டிக்ஷனரி பாஸ் படம் அப்படியா? நான் பார்க்கல ப்ரோ. எனக்கும் தெரியல நான் படம் பார்க்கல. ஏன் ப்ரோ அவ்வளோ கன்றாவியா இருக்கு? நல்லா இருக்கு அந்த படம். எல்லாம் படம் நல்லா இருக்குன்றாங்க. நான் நார்மலா படமே பார்க்கறத விட்டேன் ப்ரோ. கேம் படத்தோட எனக்கு கேம் ரொம்ப விளையாட பிடிக்குமா, அதனால அதுக்கு நம்ம ஆஃபீஸும் முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு யாரா நீ சைனாக்காரன் படத்து விட்டுருவேன். அதுவும் படம் பார்க்கறது பழக்கமே இல்லையா, முன்னாடி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன், அப்புறமேட்டு விட்டேன். கடைசியா எது பார்த்தேன், வைக்கிங்ஸோட முடிச்சிட்டேன் சீரியஸ். Well, don't worry too much about sophistication and style where Gennaro Gattuso's involved, but my goodness me, despite all of that, he's priceless to any team. Yeah, he's living proof of the benefits of keeping it simple, Peter. He's there to win the ball, and once he does that, he's just going to play it short and stick to his position a little deeper in midfield.
Which all sounds very easy, but it's brought him one mighty pile of success down the years. And it works a treat, provided he's paired with the right folks around him. Oh, it's Dembele. No, that was never going to make it. Platini. Neither of these two want to come off second best. Tries to pass it through. Dembele going face to face with his great rival. Foul. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. So a Then big chance. bro டியூட் படம் பரவாயில்ல ப்ரோ. அப்படியா ப்ரோ? நான் இத்தன் ப்ரோ உண்மையாவே நான் படம் பார்க்கறதே விட்டேன் ப்ரோ. ரொம்ப நாள் ஆச்சு படம் பார்த்தலாம். ப்ரோலே அடிச்சிரறான். படம் பார்த்து பல வருடமாகுது. எப்ப பார்த்தது? நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தேன். பார்த்து ஒரு 3 வருஷம் இருக்கும் படம்லாம் பார்த்து. அதுக்கப்புறமேட்டு இப்ப ராட்சசன் படம் பார்த்தேன். அது அந்த த்ரில்லர் படமா இருக்குன்னு ராட்சசன் பாருங்க. ஏய் இது நான் ஹெல்ப் பண்ணுங்கடா. What about this cross? Son Heung-min. That's surely a foul free kick. It's not taken him long, and that's going to be a booking. ஆமா ப்ரோ நான் அசால்ட்டா விட்டுட்டேன் எதுக்குன்னு. இதுக்கு படத்தை பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு அழகா நம்ம கேமை போட்டோமா, கேமே ஓரளவு ஸ்டோரி மாதிரி தான் போகுதுன்ட்டு. என்னடா ஏதோ அவங்களே அக்ரெஷனா ரொம்ப வரானுங்க. And this is Ibrahimovic. Santos leading here thanks to that early goal, and the score is 1-0. Oh, that is a nice touch. Pepe proves too strong, too smart. Bergomi cuts out the pass. And this is Son Heung-min. And it's Cruyff. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாம. And he can clear it away. ஆமா ப்ரோ அதான் நான் நிப்பாட்டிட்டேன். கேமே போண்டா போடா. And the assistant referee has his flag raised for offside. அதுல போட வாய்ப்பு இல்லன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ ஓட மாட்டறான் ப்ரோ நீ ஆளு. Look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter attack, but it's a long counter attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quick as possible. Passing lag. No, again there's no way through. Odo. Santos are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. He's taking no chances there. Ferdinand did just about enough to come out on top there. Party overly willing to compromise. There's the crossfield ball. Gattuso played out to இங்கிட்டு போடுவான்னு நினைச்சேன்டா. Hullet. Cruyff. Vitinha. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவன்? It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Bro, ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. And it's Son Heung-min. That's positional goals, the utilization of space. Shot could be on. Santos have it back and can go again. Otto, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Now it's Son Heung-min! It's loose and there's a race for the ball. And he's there to belt it away. Ronaldo is onto it in a flash. It's a pretty loose pass. Nicely weighted ball. Oh, good read. That was well played, well stopped.
He came in hard, very. லாக் மட்டும் குறைக்க மாட்றான். ஆமா. ஏய் ரெண்டே இல்ல. Referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Yeah, and he's dodged a big one there. He has to be squeezed. இல்ல ப்ரோ ஒரு மாதிரி அவன் டீம் கொஞ்சம் நல்லா விளையாடுற மாதிரியே இருக்கு எனக்கு ஏதோ. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. இங்க பாருங்களேன். எதுமே பண்ண மாத்திர ப்ரோ ஏன்னா இத்தனை கொடுக்குறானுங்க ரெட்டே கொடுக்க மாட்டானுங்க. Oh Peter, what a lucky boy, a telling off as opposed to a sending off. Well, if he's serious about trying from this range, I think he must feel he can generate the power. Big ask. கொஞ்சம் புளிக்கு ஊத்துட்டானே. புளிக்கு கிருஷ்ணனோட ஆமாமா கிருஷ்ணனோட வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் சொல்றேன். Vitinha, Cruyff. This is promising. ரன்னிங் இதுதான் ப்ரோ. Son Heung-min. It's in. And that takes. நான் கோல்ரா டேய் அது என்ன கோல்ரா அம்மா சான்ஸே இல்ல தண்ணு ஆ The planning immaculate, the execution brilliant. லிட்டரலா ஆமா 5 டிஃபென்ஸ் சான்ஸே இல்ல ப்ரோ சரியான கோல் வாய்ப்பே இல்ல. Santos are doing very nicely, thank you. We're looking at a very different game now. The command has been established. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. சூப்பர் கோல் ப்ரோ டேய் அந்த இடத்துல இருந்து பால் போதா போலையான்ற ஃபீல் செமையா இருந்துச்சு. நல்ல கோல் ப்ரோ நல்ல கோல் ப்ரோ சூப்பரா இருந்துச்சு அழகா பாக்கெட் ப்ரோ. Santos in control at half time, 2-0. ஆல்ரவுண்டர் ப்ரோ ஜோன்ஸ் ஆல்ரவுண்டர் ப்ரோ என்ன பாய் அந்த என்ன ப்ரோ பாய் அந்த ப்ரோ இன்னொரு பையன் தமிழ்ல யாரோ ஒரு பையன் பண்றாப்ல ப்ரோ நல்லா பண்ணாங்க. அதுலயே நான் போயிட்டு சும்மா பேசிட்டு இருந்தேன்னா அதுலயும் ஒரு பையன் வந்து மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாப்ல ஜோன்ஸ் ப்ரோ பிக் ஃபேன்ன்றார். பிக் ஃபேனா ஐயோ யாரோ பிசின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் பிக் ஃபேன் பிசி கேமர்ல இன்னொரு பையன். ஏய் உண்மையா நல்லா இருந்துச்சுல சூப்பரா இருந்துச்சு. எனக்கு இங்கேருந்து பார்க்கவோ இல்ல உண்மையா அப்படின்னு தெரியல ஆனா அப்படியே பார்க்க சூப்பரா இருந்துச்சு. காட்டுறேன் கண்டிப்பா ப்ரோ கண்டிப்பா. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final. Oh, they could be caught out here. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ வாய்ப்பு இல்ல. ஐயோ தப்பா போட்டேன் பாய்ஸ் தப்பா போட்டேன். And again they run up against stubborn defending. ஆனா இதான்டா இல்ல இது Pitches it off him. Cruyff looking for options for movement. Leicester gets across to intercept that. Rooney. Leicester kept aware and it is reclaimed easily. Thuram proves too strong. என்னடா இது ப்ரோ சத்தியமா நாளைக்கு என்ன எடுத்துக்க சொல்லிட்டாங்க ப்ரோ அவங்களே அக்காவே சொல்லிட்டாங்க. And it's Mendes. Cross to the back. He rises. Didn't quite get enough on that. Yeah, some good movement inside the box. No short. ப்ரோ ஜியோலாம் ப்ரோ ஆக்ட் தான் ப்ரோ நல்லா இருக்கு. அவர் சொன்னார் நேத்து ஒருத்தர் ராம் ப்ரோ நினைக்கிறேன் ஆக்ட்லாம் சூப்பரா இருக்குன்றாரு. Tries to play it through. Oh, lovely bit of skill. Across. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Early stages of the second half. ஏன்டா இவ்ளோ தூரம் Rooney. Can he get on the end of this? நான் பாஸ் ஐயோ ப்ரோ அவன் இடிச்சத பாத்தீங்களா சரியா இருந்தது. செகண்ட் கம்பெனிலையும் மக்காவாரி ப்ரோ இல்ல ப்ரோ சொல்றேன் கேமர் பாய் சொல்றேன்.
clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't Dey, see dey, it yeah, from the task, Peter, did he? Pele finds himself offside. Vitinha. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice... And hit! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looks sharp வந்து என்னால there, didn't he? ட்ரிபிள் That's சக்தியை very well குறைச்சிட்டாங்கன்னு played. தெரியாது. என் ட்ரிபிள் சக்தி என் கையை விட்டு போயிடுச்சானான்னு தெரியல. That's going Isn't right it, the way across. Looking for the run. Messi receives it in a wide position. ஐயோ வேணா இவன் பேச சொல்லுறான். தலைவா Cruyff. This is the ரைட்டா time வரப்போ that- வெர்ஜின் வாண்டைக்கு வரப்போ போடு And it's போடு Cruyff. அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் ஓடுறான் Well, it dominates Ah, aerially that's so that. often. Messi. Well, he's hit it long, but astray. Vitinha. And it's Cruyff. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. அஞ்சு டிஃபன்றாடா This wasn't good ஆளே enough. டிஃபன்லாம் He knows it. Pull it. Now it's Dembele. There they go, hunting again. Dembele is on his own. டேய் எங்கடா ஃபவுல் Party there. Just a talking to, I think. Yes, it is. ஆமா டிஃபென்ஸ் சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ That was used to rescue a- Oh, என்னவோ பண்ணி விட்டானுங்க bro. They dug a deep hole for themselves there. He's missed, but not by that far. Yeah, it's good movement though. நானே தரல A bro bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. டிஃபென்ஸ் ஏதோ பண்ணி விட்டானுங்க முடிச்சு விட்டானுங்க அன்னைக்கு முன்ன எடுத்துருவோம் மகேஷ் அன்னைக்கு முன்ன எடுத்து வேற கரெக்டான போடும் கரெக்டான இப்ராஹிமோவிச் போடுவோம் இப்போ யார் போடுவான் கரெக்டாக இருக்கும் பெப்பை மட்டும் லைட்டாக சைன் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு தோணுது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இந்த ஆட்டக்கார தம்பி எங்கப்பா இந்த மாதிரி Substituição no time do Santos. Santos can now introduce the first of their substitutes. Camisa யாரெல்லாம் அப்புறம் என்னன்னு deixando o campo. Guy, Oh, that's a key interception. Camisa 9. Camisa Santos perhaps wondering what the best time is for their next substitution. 4. Vitinha. And நமக்கு கொஞ்சம் different நல்லா இருக்கான். Trice. அவனுக்கு மட்டும் கொடுத்தா அந்த அப்பு Excellent interception. Wriggles his way through. He's got plenty of space out wide here. Zlatan. Otto puts them all in. ஜெலட்டான் இப்ராஹிமோவிச் Santos with their first corner, the first in the game for either side actually. Shin to shin. பாத்தீங்களா Bicep and he wins it. சூப்பரா டிஃபெண்ட் பண்ணிடுறான் Milan have the chance. Oh, what a mistake! தலைவா His way through. Otto. Gattuso with the slide tackle there. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. வில் பவர்ரா It was an intervention that had to be. Can he finish? Relentless. வில் பவர்ரா Relentless. விட்டீனியா பாச பாத்தீங்களா நண்பர்களே He's extended still வாட் அ பாஸ் ஃப்ரம் விட்டீனியா One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Oh, what has Eto! தேவையில்லாதது ப்ரோ நானும் தப்பிச்சு போறேன் They're back within reach. And
And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. ப்ரோ He's gone for a 4 range பேரு challenge. தடுக்குறானுங்க ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ நான் சமாளிக்கிறது போட்டு அவனை? And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier incident. You just can't argue with the referee there, Peter. He spelled it out for him earlier. Well, the keeper's done ever so well. Neymar. இல்ல ஜெயிச்சிரலாம், அது பிரச்சனை இல்ல பை. Of the keeper. Corner number 2 then. Tries to get it clear. இல்ல நல்ல டிஃபென்ஸ் பில்ட் ப்ரோ அவனுக்கு. Not much Hey. that challenge. ப்ரா. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Tries a shot. வாவ் சூப்பர் சூப்பர் விட்டின். It's loose now and they want to get it back. Sergi with the clearance. விட்டினியா கார்டு சூப்பரா It's the இருக்கு. sort of situation இப்ப that நல்லா they இருக்கும் ஆனா. capitalize on now. Messi. ஏயா யாய் எவரடா தம்பி போஸ்ட் பாண்டி That clear. சாரி வேற வழி கிடையாது. கிளியர் பண்ணானா போட்டுருவான். ப்ரோ அந்த பெப்பு Teremos Vitinha. 5 minutos de acréscimo. Yaya Toure. In with the challenge. இல்ல ப்ரோ He's a sharp கொஞ்சம் little ball ஆனா there. இந்த பக்கம் இது பண்ணிடுவானுங்க Headed ப்ரோ by Eto'o. எனக்கு தெரிஞ்சு. He's got tall. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சீசன் வந்து அடுத்த சீசன் டிஃபென்ஸ் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது. Supply is to be admired. The defending is to be admonished. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கானுங்க அப்பா நல்லா இருக்கானுங்க. ரொம்ப நாளா எடுத்துட்டே போக முடியல பால். பாஸ் போட்டா எடுத்துட்டு போயிடலாம். Neymar conjures time and space where என்னால பாஸ் போட்டாலும் எடுக்க முடியல. Pele. Now that looks a decent ball. Nicely intercepted. He steps in, and that's the end of that. பால் That's a சூப்பரா look வாங்கி and place it forward. பால் சூப்பரா வாங்கிடுறானுங்க ப்ரோ. And that will be the final act. நெட்வொர்க் Santos can take all the spoils, and it is பேரே நெட்வொர்க். ஆஹா இதை காட்ட மாட்டேனே ஹைலைட்டா அறிவு. பாத்தீங்களா நேத்து கட்டுசோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. நீ கட்டுசோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஏதோ டம்மி பீஸ் மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆளு. ஐயோ ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ த பேட் பிளேஸ் வெல்கம். நைஸ் பார்க்குறவங்களாம் நம்ம சேனல் அப்படியே ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் சந்தோஷமா இருக்கு. 5 people are watching. என்ன கைஸ் 5 லைக் தான் வந்துருக்கு நண்பர்களே. ஆமா ஆமா ஓ அப்படியா ஓகே 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 அடுத்த கேம் மேபி மாத்திடுவானுங்க நினைக்கிறேன் அடுத்த சீசனு. கொஞ்சம் ஆனா ரொம்ப இது பண்றது கஷ்டமா இருக்கு. ரிவீல் பண்றது பால் எட்டே போக முடியல உள்ள. அது ஒரு ஒரு சில டைம்ல அந்த அந்த டைம்ல ட்ரிபிள் பண்ணலான்றது வந்து தெரியும் ப்ரோ. நல்லா எனக்கு ஜாய்ஸ்டிக்கை தொடுறப்பயே அந்த ஃபீல் கிடைக்கும் கண்டிப்பா. ஓகே இந்த டைம் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆனா கிடைக்க மாட்டேன் தெரியும் ஃபீலே. எடுத்துட்டு போனா கண்டிப்பா மாட்டிப்போமோ அப்படின்னு தான் தோணும். அதனாலதான் என்னால பண்ண முடியல என்னன்னு தெரியல. யோன் ஜோயல் ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம் வாங்க 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 ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ வேமஸ் எஃப்சி. ஐயோ வாங்க தலைவா நீங்க தானா அது? நீங்க அந்த போஸ்ட் பாண்டியா? சரி சரி நன்றி. இதை நான் நினைக்கலையே.
நான் கவனிக்கவே இல்லை, இப்பதான் பார்த்தேன். தயிர்ல போட்டா தயிர் வடை, போடலன்னா மெது வடை, போட்டா அது ஓட்ட வடை. ப்ரோ இந்தியா டீம் ஜெர்சி அஃபிஷியலா வந்திருக்கு, பட் பிளேயர்ஸ் காட்ட காட்ட ஜெர்சி புரியல ப்ரோ. ப்ரோ இந்தியா டீம் ஜெர்சி அஃபிஷியலா வந்துருச்சு, பட் இந்தியா டீம்னா கிரிக்கெட்டா ப்ரோ? ஐயோ கிரிக்கெட்டை பத்தி எனக்கு தெரியவே தெரியாது ப்ரோ. ஏன் ஜோயல் ப்ரோ நல்லா தானே இந்த சீசன் கொஞ்சம் நல்லா, எனக்கு ஏதோ கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கு தெரியுது நண்பர்களே. உங்களுக்கு என்ன கதைன்னு தெரியல, நல்லா இருக்கு. So bring it on. Hype, expectation, emotion. நம்ம ஆப்போனன்ட் மொத்த பேர் நண்பர்களே பாத்துவாங்க. Already palpable. ஆமோ ஸ்வீட்டி. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't. பிளேயர் நேம் காட்டல. ஓ ஓகே. இல்ல கிரிக்கெட் சொல்றீங்களா இல்ல ஃபுட்பாலா ப்ரோ? அது கேக்குறேன். பாக்குறேன் பை. Well, we're in the presence of a true great of Italian football. You're talking Bergami? Yeah, he can perform anywhere across the back four, and thanks to his discipline, he makes it all look seamless. Incredibly dogged and determined. Oh, well played. And it's Vitinha. He's a sharp little ball here. It's Dembele! Brilliant! ഈ ഫുട്ബോളിലാണ് ഇല്ല, ഈ ഫുട്ബോളില താമ്പോ ഈ ഫുട്ബോളിലയാ അല്ലേ? This could be good, very good. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. I doubt very much that this was in the script. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Well, that's well spotted. It's not an especially good pass, that. And this Well, that is one way to stop him. Gets a good foot in there. Well, that looks a decent ball. Aims beyond the defence. And this is Cruyff. ஆனா போட்டு அழுத்துறேன் ப்ரோ. Defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He's had it taken off him. And no, that was never going to make it. And here's Forlan, played back. Santos leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Cruyff, the specialist in tearing teams apart. Can he get on the end of this? And this is Cruyff. Ayyo. Mind, that was not it. ஒரே நிமிஷம் பை. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't. Bro, you have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. கேம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ, பட் ஆப்போனன்ட் போட்டேன். இதோ பாக்குறேன் ஒரே நிமிஷம் அந்த மேட்ச் பண்ணி முடிச்சேன். It's a poor throw that, picked off with relative ease. Turan. ஆப்போனன்ட் எப்பொழுதுமே அப்படிதான் ப்ரோ. நல்லா விளையாடுறவன் தான் நல்லா இருக்கும். ஒழுங்கா Chiellini. That's a sharp pass. That's a cute ball. And the Sar claims comfortably. Carvajal. They'll want to make the most of this turnover. Yaya Toure. Pull it. And Iniesta. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Cruyff. Santos do have a chance to counter here. Oh, good read. He read that really well. ஒரு இடத்தில் வந்து சான்ஸ் கிடைக்கும். And it's Guti. And this is Forlan. Guti has it out wide and in space.
Really didn't have enough to concern the defence. Oh, now here's an interesting matchup. Turan. That is ended up in no man's land. Cruyff. Now it's Son Heung-min. Wow. That looks a foul. Yep, referee's given it. Well, I think the alternative See was Vamos to jersey. do See nothing while see he the was Vamos trying to jersey, score. bro. Oh, Obviously, ஆமா ஆமா not ஓகே ஓகே allowed பாட்டேன் that, பாட்டேன் is he? Great chance here from position A1. An opportunity then to pull clear here. Dembele! ஓ ஓ ப்ரோ ஓயோயோ கிராஸ் பார் ப்ரோ It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And the pass is intercepted. Hullet. Hullet! ப்ரோ And the keeper has reacted superbly there. Bullet clearly thought he had the beating of the keeper. The referee's awarded a free kick. And that's the end of that. It all started well enough. அண்ணா போட்டு போய் குடிக்கிறானுங்க மனுஷன். Forlan chasing after it. Vitinha. And it's Carvajal. Hullet. That pass has been well intercepted. Iniesta. வாவ். And the counter is on. Now it's Hullet. And that could set him on his way. He's found the way. He's had a shot! Good run, lovely take, but that is where it stopped. He did well there, held his run and that'll be the final action of the first half. தெரியல ப்ரோ எதனால பக்கா இருக்கும் இல்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க. Solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives Ah, them விடுங்க something bro. to build on after the break. இதுக்கெல்லாம் கவலை there's plenty of positives to கவலைப்படாதீங்க ஜோயல் ப்ரோ. being so பாத்துக்கலாம். small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Santos head for the dressing room in possession of a 1-0 lead. உள்ள போக வேண்டியது பால் ஜஸ்ட் மிஸ் நூலிலைவில் மிஸ் ஆகிவிட்டு நினைச்சாதான் மன கஷ்டமா இருக்கு. Sai para a entrada do jogador, camisa 44. Substituição em andamento. கவலைப்படாது. Here we go again. Santos carrying a 1-goal lead. Zico, it's a searching pass. India have it back and can go again. This looks promising. Son Heung-min is, of course, well known for his dancing feet. They've got to make this nice and quick. ஏய் என்னடா கருமத்தை Hullet டிஃபென்ஸ் still on the end of this. Guti. குட்டியா Oh, such a clever touch. And he's onside. Oh, nice touch. And this is Hullet. Santos, different to some extent. Bro. Of the changes to come soon. Well, He's tried one. Oh, terrific save from the keeper. really looked sharp there, didn't he? ஏன் இந்த இடத்துல மிஸ் ஆகுறான்னு தெரியல ப்ரோ. And we பழைய மாதிரி நம்ம the first corner. உயிர் சக்தியே கொடுக்க மாட்டானுங்க இப்போ வர வர. And who's got the final touch there? Goal kick's been given. ஐயோ And it's Iniesta. Wriggles his way through. Son Heung-min looking to shake off some Yeah. unwanted attention. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. And he's going to be disappointed with that. Shot a goal! It's a goal! ப்ரோ இவனுங்க பாஸே போட மாட்டானுங்க ப்ரோ. சை கடுப்பு ப்ரோ. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another.
And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. That has certainly made things interesting. This is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Yaya Toure. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Big chance! ஐயோ எப்பறா தடுத்த Stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal கொனாமியோட டெக்னா அப்படியா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ நானும் போட்டுக்கிட்டு Pull it with the short one. India have the chance to go the other way. ப்ரோ இவன் ஓடியும் தொலையமான சனியான மாதிரி நின்னுக்கிட்டே இருக்கானுங்க ப்ரோ. Santos perhaps wondering what the best time is for their next substitution. அடுப்பாய் தொலையுது ஓடியே தொலையும். Airing after that one. And that is as far as they're going to go. No, that's been intercepted. Pull it. Well timed, excellent interception. And it's Zico. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Cruyff. Can he get it through? And it's been played through. Goes for a shot! Oh. Quick to recover this. Thuram clears it away. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Pull it. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Oh, he had to make that, and he did make it. டேய் போய் வாங்கடா. Guti. Well, at least they acknowledge the effort. நான் கருமம் இதுன்னு தெரியல. And the referee has brought play back and shown him a yellow card. ப்ரோ அங்கிட்ட லெஃப்ட் ஃபுட்டுக்கு யார் பண்ணும்பா? ஐயோ வாங்கி தொலைடா பாலனா வாங்க மாட்டாங்க. 2 பால் மிஸ் ப்ரோ. நான் இதையாச்சும் போட்டிருப்பேன் ப்ரோ. அதையும் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஃப்ரீ கிக்க போயிட்டு. Substituição no time do Santos. Camisa 19, camisa 20, camisa 23. Deixando o campo para a entrada de camisa And that 4, interception was camisa most 18. necessary. He read that really well and stopped it. Teremos uma Rummenigge. substituição. Oh, that's nice. He's onside. Rummenigge! A collective sigh of relief from the defence. That's great industry from the front line. நல்லா தான் A இருக்கு. lot of நான் chasing, a ஆனா lot of pressure, and they forced ஜெயிக்க தான் error. முடியல. இதோ ஒரு இடத்தில் தப்புகிறது. ஏய் Now he's off and running. Rui Costa. ப்ரோ எனக்கு புரியவே இல்லை ப்ரோ. It's a throw in. நிற்கவே விட மாட்டேன்.
It's Yaya Toure. India looking to pass their way through. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. அவ்வளோதான். Slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. டேய் Rui Costa. Bergomi was in no mood for any of that. அது ஏன் என்ன Rummenigge. Otto calmly anticipates. Lovely feet. ஐயா That's சை it. The referee has seen enough. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try. நண்பர்களே சொல்லுங்க நண்பர்களே. வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ. வேண்டாம் கொஞ்சம் சரி ப்ரோ. நான் மூச்சா போடுறேன் முடிய மாட்டேங்குதே. ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ. வாங்க வாங்க வாங்க. ப்ளீஸ் யா என்னன்னு என்ன கர்மம்னு தெரியல ப்ரோ. முடிய மாட்டேன் ப்ரோ. இன்னைக்கு தான் ப்ரோ நீங்க வேற ஏதாவது அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. இன்னைக்கு தான் ப்ரோ நான் கமெண்ட் போட்டுறத பாக்குறேன் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? இதுக்கு முன்னால பாத்துருக்கேனே ப்ரோ. பார்த்து பேசியிருக்கேன். இன்னைக்கு நான் பாக்குறேன்னு சொல்றீங்க. வாட் இஸ் திஸ் ப்ரோ? எதுல? இன்ஸ்டாலயா? இன்ஸ்டாலயா வேற ப்ரோ? ஆல்வேஸ் பிலாங் அதுவா நீங்க? ப்ரோ சப்ஸ்கிரைபர் அக்கௌண்ட்டை ரிவ்யூ பண்ணு ப்ரோ. எனக்கு சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க. ஆனா என்ன தெரியும், நான் இது பிஎஸ்ல விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. கேம் லேக் மோர் ப்ரோ. அவ்வளோதான், முடிச்சுட வேண்டியதான். எல்லாத்துக்கும் லேக் தான், என்ன ப்ரோ பண்றது? போட்டு மூச்சா போட வேண்டியதா. காலுக்கிட்டே இருக்கானுங்க ப்ரோ. நல்லா இருந்துச்சு. நானும் இப்படியாச்சும் அந்த இது ஃப்ரீ கிக் தான் விட்டேன் தப்பு. இதோ தான் பாக்குறேன். சரி ப்ரோ, உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்றேனே ப்ரோ நான். ஐயோ, இதெல்லாம் ஆப்போஸ் பாடா? ஆ யாரு ப்ரோ இவன்? ஃபுல்லாம் போட்டா வெறுப்பாயிருமே.
பண்றேன் ப்ரோ. பேரு சாரி ப்ரோ. நான் பண்றேன் ப்ரோ. சொல்லுங்க பேர் மட்டும் சொல்றீங்களா? நான் என்னத்த ஃபாலோ கோச்சுக்காதீங்க ப்ரோ. இன்ஸ்டாவே அவ்வளோ வரமாட்டேன். ஏன்னா இப்படி வரானுங்க. இது வரதுக்கு வர ப்ரோ. டிவிஷன்லாம் விளையாடாதீங்க ப்ரோ. ஜாலியாக இது விளையாண்டு போயிருங்க ஸ்டார்ட்டுக்கு தோசமா. ப்ரோ பேரு ப்ரோ. பேர் மட்டும் இன்ஸ்டா பேர் சொல்லுங்க. இன்ஸ்டால வேற பேர் வச்சிருப்பீங்களா? அது சொல்லுங்க. இன்ஸ்டால பேரே தெரியாம நான் எதுக்கு மெசேஜ் போடுறது? Oh, what a sight this is. ஆனா என்னோட ரெக்வஸ்ட் மெசேஜ்ல எல்லாமே ப்ரோ 1v1 அவ்வளவுதான். அததான் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. யார் பேர் சும்மா ரெக்வஸ்ட் போனாலே 1v1 தான் கொடுப்பாங்க. Now the game itself. So off we go then. Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that Well, left the Carvo side, gala whether தூக்கணும். it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers. But he also often plays as a 10, as we know, in a free role. And is that a new dimension to his game? No, he's been at that for years, and he's just very good wherever he plants himself. அப்படியா? நான் ஃபார்வர்ட் போட முடியாதே தலைவனே. ஃபார்வர்ட் பாருங்க. செகண்ட் சேக்கப் ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ. இவனை மாத்தி ப்ரோ. அந்த காரோ கலாமல தூக்கணும் ப்ரோ. ஓட வச்சுக்கோ. கரெக்டா ப்ரோ. எனி டிப்ஸ் ஃபார் ரீச்சிங் டிவிஷன்? டிப்ஸா? டிப்ஸ்லாம் என்னத்த ப்ரோ சொல்ல. ஒரு டிப்ஸே இந்த கேம்ல சொல்ல முடியாது ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் ஒரு பிளேயர் ஒரு மார்க் பண்ணு. இந்த மே Vitinha, well seen. Saw that coming. That's great position. Dembele! And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? Barcelona with the corner. இருங்க இந்த ஒரே First. Santos are looking to go forward now. And it's Hullet. Oh, now here's an interesting matchup. And they've got a throw. Neither of these two want to come off second best. It's a promising position. Excellent challenge there, uncompromising. Otto looking sharp there. Oh, nicely intercepted. ப்ரோ. Hullet. ப்ரோ தப்பு Otto பண்றேன் ப்ரோ. is very much the model of the modern day fullback. Now it's Cantona. Hullet. Otto hurtling down that right flank. Hullet fires it in low. Santos still to register a shot on target. As a Yo-yo. shot of any type. It's a pretty loose pass. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. ஐயோ எல்லா பாலையும் பிடிக்கிறானே. Well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Hullet going face to face with his great rival. Neymar will not want to lose out here. Fraction not of a against second this இருக்கான் ப்ரோ. opponent. Well, this is intriguing. Driving through the middle. Oh, He's enjoyed that. He evidently loves the contest. அம்மா டிஃபென்ஸ்ரா. டிஃபென்ஸ் ஒட்டக்கே முடியல ப்ரோ. சிஸ்டம் போல இருக்கே. Hullet dominates aerially so often. ஐயோ. And smartly reclaimed. எப்பற அவன்
ஜர்க்கு கொடுத்து ஓடிறான் ப்ரோ. Facing up to his adversary. This is a இத பாத்தீங்களா ப்ரோ? கரும அளவு தான் ப்ரோ. Who's going to get there? லூஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல. ஓகே வேணாம். அவர் சொல்றது வேணா கரெக்டா இருக்கும். Have their second corner now. It's a sharp pass. Santos have the chance to go the other way. They want to be quick here. It's breakaway time. பாத்தீங்களா? Cantona, of course, தலைவா. a dribbler of outlandish ability. ஐயோ. Odo. Nicely shaped cross. Oh, well played, well sorted out. He's had a fair tumble under that challenge. He's a ஓடி sharp முடிந்தது. ball here. Santos are opting for an early change in personnel. They've decided against waiting until half-time. And they can counter here. வரானா? And it's Neymar. Now it's Zico. Zico! Oh, full marks for that effort. Actually ப்ரோ looked ஃபோன்ல pretty தான் alive கஷ்டம். with himself there. ஆமா You ஃபோன்ல see கொஞ்சம் him எனக்கு தரல. ஃபோன்ல அவ்வளோ விளையாடுறது ஏன்னா எனக்கு ஃபோன் விளையாடுறத கையில். ஸ்ட்ரைக்கர் பாய் வாங்க வாங்க. சலாம் அலைக்கும் வாங்க பாய். Neymar can so cleverly bypass the press. பாத்தீங்களா அந்த இடத்த? Scholes goes steaming forward. I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. போடு. மண்டையிலேயே Now போடு. then, the ball's come loose. Neymar. How many Hey, occasions yeah. have we seen Yeah, now? it was Someone's fun. got to up the quality and set an example. Vitinha. They'll want to make the most of this turnover. Pullet. Thinks about the shot. Neymar was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. That's been cut out, well played. தெரியவே விளையாடுறேன். Teremos minuto de acréscimo. ஐயோ ப்ரோ யோ காலை விட்டான்டா. Henderson. Can he spark a counter here? காலை விட்டான்டா. டேய் எப்பா காலை விட்ற போட்டான்டா. லாஸ்ட் சீசன் நான் வின்னு 60 ப்ரோ ட்ரா. மொரட்டு போராட்டமா இருக்கு போல இருக்கேன். ஸ்ட்ரைக்கர் பாய் ஆபீஸா இல்ல லீவா? என்ன கதை? What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half. ப்ரோ ஒரு மேட்ச் நீங்க தோக்குறீங்கன்னா தயவு செய்து வெளில வந்துருங்க. அவ்வளவுதான். வெளில வந்து திருப்பி கூட போங்க. Start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained. So I'm looking forward to what's to come. யா ஒரு மேட்ச் லூஸ் பண்றீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பொறுமையா பாருங்க. கிராஸே போடாம தட் வாஸ் a great cross. தர்க்கரி ப்ரோ. Defensively robust up to now. என்னடா இது அட்டாக் கர்றாடி. டிஃபென்ஸ் தான். He gets the ticking off and needs to be very careful now. Well, he's tried one. He has hit that forcefully. Well, the keeper looks லீவ் நண்பரே. ரைட். with real ferocity. அப்படிங்களா? எப்படி போகுது? தெரிஞ்சு ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ வராத காரணம் அங்க நல்லா That interception was most necessary. That was well ஐயோ played. வர மாட்டறாப்ல. Well stopped. Looking to play it. And a chance. They've scored. Dependability is one thing, and he brings that to his game. But that sort of dynamism is another attribute. அட போங்கடா. And it's revealed on a regular basis too. Superb. A horrible blip. A horrible blip. A situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they've only got themselves. டேய் என்னடா? These areas are very punishable. A 1-0 lead established. Well, talk about the perfect start to the second half. They've Yeah, certainly தலைவரே. come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Santos still behind thanks to that solitary strike. அப்பா திரும்பவே முடியல.
டேய் என்னடா இவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்கீங்க? And here's Cantona. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Odo. ஐயோ Get மிஸ்கம் a பாய். throw in. And that has left him in a heap. ஜெயிக்கர் பாய் வராம வின் பண்ணுறீங்களா? பாய் முடியல பாய். And here's Dembele. Nice control. Yaya Toure. Your impression so far, Jim? டேய் எதனாவது பண்ணுங்கடா, பாஸ் அங்க நின்னு போடுங்கடா. Risks. They may well be happy just to level this. And it's Neymar. Now it's Zico. And he's got the beat. சூப்பர் சூப்பர் போடு போடு. Sticks it away. சொருவிட்டேன் சூப்பர் பாஸ். Got it. They have their equalizer. அன்புதான் சூப்பர் ப்ரோ. Starting to look Building more and more முக்கியமா? threatening, Peter, so this comes as no அன்பு. surprise. The fans here are pretty fired up now. What a delicious goal, stroked in like a maestro. That was magnificent. The way he caught it so perfectly. டேய் It was எனக்கு even பாஸ managed to ஒழுங்கா surprise போடுவீங்களா himself. மாட்டீங்களாடா தயவு செய்து போட்டு போச்சுடா. And that has added a whole new complexion to the game. This is ஒருத்தன் exactly dribble the kind பண்றானா of அது போடு. contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Tries to pass it through. ஐயா ப்ரோ அவடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. Azar. Ah, bro, He's man. a player who's always giving defenders headaches. Great vision. ஏய் பால கரெக்ட்டா வாங்குறான். Threads one in. ஓடிறான். பால் கரெக்ட்டா போகுது. தலைவா பால் சூப்பர். ஓயோயோ சமடா. Barcelona have got it back and they'll have another Yeah. go. The most accurate pass. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. பாஸ் பண்ண மாட்டறான். அவ்வளவுதான். ஏதோ பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. Gullit really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Keeper's dealt with that. Lizarazu is flagged offside. Barcelona clearly are Absolutely. pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. என்ன பண்றதுனே தெரியல, ஒரே மண்டை காய்ச்சலா இருக்கு. நண்பரே நீ விளையாடுறீங்களா இல்லையா நண்பரே? Substituição no time do Santos. We have got changes here. Santos. Both sides, in fact. ப்ரோ ஜெயிச்சிட்டு தான் ப்ரோ. இல்லைன்னா அடுத்த மேட்ச் ப்ரோ வெளில போனோமா இல்லையா? வெளில போயிட்டு இருந்தா Deixando o campo para a entrada de camisa Oh, good 4. read. That's great positioning. So டேய் இனியஸ்டா. Driving forward. And he's on his way. Can he get on the end of this? Decent shot. ஐயோ ப்ரோ போச்சு ப்ரோ. Upright. போட்டானுங்க ப்ரோ. Vitinha. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. டேய் என்னடா ஓடிக்கிட்டே இருக்க? With so much to recommend it. Fabulous Ah, contest. தலைவா. But still no clear winner. well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Santos couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. This is Owen. Takes a shot. அப்பாடி. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. That pass isn't the best. இந்த சைடு பாஸ் பண்றதே தெரியல. That's been intercepted. That was well played, well stopped. And it's Neymar. ஏய் என்னடா இது என்னடா? And robust. எப்படிடா நடக்குது இதெல்லாம்? எப்படிடா நடக்குது? Nice looking ball. நான் தேவையே And கிடையாது. time going up here. It's 3 ஓ minutes. Pass is முடிச்சிட coming போறானுங்க on. ப்ரோ. It's Dembele. பாருங்க ப்ரோ, இதே ஆளு தவி பிடிக்கிறான் ப்ரோ.
பாய் ஒன்றும் பண்ண முடியல பாய், ஏதோ பண்றானுங்க பாய். ஸ்கிரிப்ட் ஓ ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ, இல்ல ப்ரோ, எல்லாம் வேகமா அக்ரஷனா விடுறான். எதுங்க ப்ரோ அட்டமே சொல்லு. எடுத்துடாதீங்கடா டேய். கிட்ட காமிச்சு வரா கட்டியா. And it's Henderson. போச்சு This போச்சு is போச்சு. Dembele. Dembele! Oh, just lacked an பயத்திலேயே easy வச்சிருக்கான். finish. And that is கேரளா that. ப்ரோ. A good watch, more than a good watch actually. Certainly from a sporting perspective, it lacks winner. சலட்டான் இப்ராஹிமோவிச். ஏய் போறானுங்கடா ப்ரோ. அடிக்கிறானுங்க. டேய் 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 டேய். முறையான ஸ்கிரிப்டா இருக்கு. ஓ நம்ம வந்து நீட் டு சேஞ்ச் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? கேம் லிஸ்ட்டை போயிட்டு பிளானை மாற்றிடுவோம். பிளானை தான் ஏதோ பண்ணுவாங்க. சீக்கிரமாக போயிட்டு பிளான் தான் வச்சா என்ன பிளான் வைக்கலாம்? 3 டிஃபென்ஸ் போமா ப்ரோ? ஓகே வாங்க கைஸ், லெட்ஸ் ஸ்விட்ச் கைஸ். 3 டிஃபென்ஸ். ஓகேவா? இங்கே வந்து என்ன இருக்குது? கட்டூஸ் வாங்க, கட்டூஸ் வாங்கி கட்டூஸ் வந்து இங்கே போட்டுருவாங்க. கட்டூஸை போட்டுருவாங்க. வந்து இன்னொரு ஆனால் நம்ம வந்து மெஸ்ஸி வந்து ரோல் பிளேயர் ரைட் எங்க ஆனா ஒரு சிபிக்கு யாரை போடலாம்? அட்டாக் வேணாம், டிஃபென்ஸ் தான் வேணுமே. ஒரு டிஎம்எஃப் டெஸ்ட்ராயர். யூனோ மெண்டிஸா? ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? மெண்டிஸ் இங்கே போட்டுறோம் இல்லாட்டி. ஓகேவா ப்ரோ? மெண்டிஸ் வந்து இதுக்கு டிஃபென்ஸ் கொடுக்குறோம் சரியா? இப்போ வந்து நடுவில் மாற்றணும்னா இங்கிட்ட ரைட் கார்டு சரியா ப்ரோ? ரைட் கார்டு இங்கிட்ட இவனே இருக்கட்டும். கரெக்டான
ஓகே வாங்க போவோம். டிஃபென்ஸ் தான் ஒரே யார் நம்ம நல்லா இருக்கானுங்களா அப்புறம் என்ன. லெட்ஸ் கோ கைஸ். இன்னும் அதுதான் இன்னும் ஒரு டெஸ்டாயர் வேணும். இதுதான் நமக்கு ஒரு டெஸ்டாயர் தேவைப்படுகிறது. இந்த இக்கட்டான சூழலில் டெஸ்டாயர் தேவையில்லை. தேவைப்படுகிறது. ஹீரோ ட்ரக்கை வின் பண்ணிடுவீங்க. புரியலையே ப்ரோ. ப்ரோ 4-1-3-2 என்னோட ஃபார்மேஷன் இது. அப்படியா ப்ரைஸ் வச்சுக்கலாம் ப்ரோ. வெயிட் இந்த சீசன் நமக்கு தான் இது நல்லா இருக்கே ப்ரோ. 3 போயிடும். டிஃபெண்டிங் சீசன் தான் இது. அதனால நான் சொன்னேன் இல்ல. ஏன் ஆஃப் பண்ணது அப்படியா? அது தெரியல ப்ரோ. அச்சோ இருங்க. மார்க் மேன் தான் டைட் மார்க்கை பண்ணி விட்டுறான் அம்பி. அந்த கோபாலா டைட் மார்க் டேவிட் வாய்ப்பே இல்லை. பண்ணல என்ன முடிச்சிருவானு. நிறைய வச்சிருக்கானுங்களா? லெட்ஸ் கோ கைஸ். கிராஸ் ஸ்பேமர் விசஸ் 3 டிஃபென்ஸ். யாரு ஜெயிக்கிறான்றத பார்ப்போம். ஜெயிக்கிறவனுக்கு தான் தங்கப்பதக்கம் உண்டு. ஜெயிச்சா சந்தோஷம் நண்பர்களே. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. There's the whistle. Jim, who do you reckon is pivotal? Pepe may well need to be at his best. There's a power about his game thanks to very decent pace for a big man, and he doesn't lose out much in the air either. He could prove to be a very reliable presence here. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Ibrahimovic. That's a simple one for the keeper. Ronaldinho. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And he cuts out the supply. Cruyff. Messi. Iniesta. எங்கடா வாய்ப்பில்லை எவனும். Nowhere to go. Neither of these two want to come off second best. And the counter is on. Cruyff. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. Ronaldinho. And it's Bergomi. And that's really well manoeuvred. And it's Cruyff.
Looking for options for movement. வில் பவர் அடிக்கிறானா லேட் ஆகுறான்டா Oh, good read. That was well கேவே played. மாட்டான்டா ப்ரோ ரைட் டிஃபென்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இறக்கும் ப்ரோ தலைவா இடி விட்றாதீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு தலைவனை போட்டுருவான் பார்த்து மாட்டான் பேண்டி நல்லா இருக்கான் பட் ஆனால் ஸ்பீடு தாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஐயோ எவனையும் மேட்டு வரலையே டிபிக்கு எவனுமே இல்லையா ப்ரோ வேணா கூட எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம் வெளியிட்டாவ கூட That's going right the way across. லீப்லாம்பா Lam tries making a foray down the right. எங்கே தம்பி உனக்கு விட்டாதானே தம்பி நீ கிராஸ் போறது And he's forced to go back. Santos getting forward at times, but achieving little of substance. Nuno Mendes. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Now it's Hullet. Oh, no joy this time. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. Coutinho calmly anticipates. Hullet. Cruyff. Ronaldinho, very much a man of this moment. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் Santos with the corner, there என்ன first. பண்றது Cleared without hesitation. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. And the pass is intercepted. Nedved. And it's Ronaldinho. Deep cross. He gets big. வெக்கமா மார்க் பண்ணனால ஒன்றும் பண்ண Should முடியல really have made more of that. Yeah, it's very well timed. The delivery like that with the right amount. அப்புறம் of இங்கிட்டு pace போட்டுருவோம் can be மெண்டிஸ் அங்கிட்டு போறது difficult to வேஸ்ட் தான் defend against. பண்ண மாட்டோம் சரியா ஆனா வந்து என்ன பண்றதுன்னு தான் எனக்கு தெரியல எனக்கு ஒரே ட்ரிபிளும் பண்ண முடியல Stood up well to him there. Tries to pass it through. Ronaldinho. If they want to counter, they could do with more speed. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And this is Hullet. It's a எங்கப்பா throw. கிளாஸை போடுவேன் முடிச்சுட வச்சு போடுறானுங்க ப்ரோ பயங்கரமா Lam. Beckham. Beckham with the cross. Van der Sar deals with that nice and simple. Gattuso. Nesta. Well, now here's a good battle. Bro. Bicep to bicep. Now that looks a decent ball. That's been cut out. Well played. Bergomi. That has been cut short. And it's Ronaldinho. Great vision. Back into the middle. He's shifting through the gears. ப்ரோ முன்னாடி மாதிரி இருக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ Well, that pass isn't the best. Now it's Ronaldinho. Lam gives no quarter whatsoever. It's a searching pass. Beckham looking to get on the end of this. He's cut it out. So still we are where we began. It's 0-0. And this is Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! And the keeper என்ன was able to பண்றது chip it down there.
Really looked sharp there, didn't he? That's very என்ன well. பண்றது? Corner number 2 then. அதாச்சும் ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க. Oh, well played. And the shot! It's a loose ball. Aimed beyond the defence. Santos can try it again now. Santos have their third corner. And he's managed to get rid. Paris Saint-Germain are looking to go forward now. முடிந்தது. And this is Ronaldinho. Ronaldinho! Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job. என்ன ப்ரோ எந்த ஃபார்மேஷன் வச்சாலும் செட் ஆக மாட்டேங்குது. They've got a healthy number What I have to do? of very tall targets to pick out from this corner. Nedved with the short. ஐயோ டெபெக்கமா Nedved. அங்க போட்டா இதுடா. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. ஒரு கிராஸுக்கு எப்படிடா? Gattuso. Pull it. He's tried one. Oh, the ball's run loose here. And the referee brings the first half to a close. அன்இன்ஸ்டால். Decent enough. வேணாம். Neither side able to get on the score. ஒரே ஒரு கிராஸ் அவன் போறதுக்கு என்ன மாதிரி தடுமாறுறான் பாருங்க. வா சான்ஸ்லெஸ். Still waiting for this to take off. It's Charlie at FC. half time. indicadas no mapa. Agradecemos a colaboração. ஒரு ஆள் தடுமாறுறான் அவன். எப்படியாச்சும் ஒரு கிராஸ் அப்படியே பக்கம்ல இருந்து சொருவிடுவோன்னு பாக்குறான். ஆனா அந்த ஒரு கிராஸ் சொருவிட்டானா கஷ்டம். And the action is back on the way. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. That And that is expertly dealt with. Ibrahimovic. They've got to be quick moving this forward. Iniesta. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. And that's aimed into the middle. Tries a shot. அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான்டா. The அவ்வளவுதான்டா டேய். is one thing, டைரிங்ல and எதனாவது that பண்ணுங்க. to his game, but that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis. ஏய் Superb. ப்ரோ இன்னும் பண்ண முடியாமாட்டேன்னு ப்ரோ வெறுப்பா வருது ப்ரோ. To miss. Well, I'm giving him full marks for the way he exploited the space, Peter, but you really shouldn't be left unmarked in the middle like that. I don't think he could believe என்ன ப்ரோ நான் பண்றது? So the first goal of the game. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because Hey, we've got a very என்னடா? different game on our hands now, Peter. Not the most accurate pass. Iniesta. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. போச்சுடா ஒரு பால போட்டு முடிச்சிட்டான் ப்ரோ. Swings it across. Held by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. And it's Hullet. Now it's Beckham. Well read, nice interception. Now it's Hullet. லேட் ஆகுது ப்ரோ. பாஸ் போடவும் லேட் ஆகுது. வரதுக்கு லேட் ஆகுது. நான் என்ன They were பண்றது? looking for a counter-attack. Hullet can be a real threat inside the box. Challenge just 4-1 on now, the bhai. side. Ibrahimovic. So Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be Yeah, happy but we just to don't- level this. Beckham with the... It's a mighty effort! And oh, he's got that completely wrong. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. Bro, Paris என்னால are முடியல bro. totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Played back in. Lovely pass. முடிஞ்சு bro. Get there. Crosses it in. Out of play for a goal kick.
ப்ரோ எப்படி ப்ரோ நான் பாஸ் போறது? And it's Hullet. இங்க பாருங்க ப்ரோ, எல்லா சைடும் வரான் ப்ரோ. No, he's not getting past him there. எப்படிடா நான் பாஸ் போடுறது? ஃப்ரண்ட்டும் போக மாட்றானுங்க. Nuno Mendes is a player who's always giving defenders Rush to headaches. play. Knocks it into space. He's through here. பாருங்க அவன் இல்ல ப்ரோ ஃபார்மேட். And here's Ibrahimovic. Big chance. ஆமா இதையும் தடு போ. Who's going to get there? Their attempt, just the wrong outcome. கடுப்பாவது கேமர் ப்ரோ. ஃபோர் டு டூ ஒர்க் ஆகலையா ப்ரோ? பிளிட்ஸ் இல்ல ஒர்க் ஆகும் ப்ரோ, எல்லா டைமும் அது ஒர்க் ஆகாது, அதனால எதாவது மாத்திக்க வேண்டியதான். Teremos uma substituição. Santos get their fourth corner. Van der Sar gets his hands on it and the danger is averted. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming. இல்ல அமீன பெருமாள் வந்துட்டானா அடுத்து? Well, the Mixed question now is whether they can sustain it. அமீனே Oh, it's played into the area. Oh, smashing head. And it's come back out to வா. him. Whatever he இந்த can கேமர் find. And another try. ப்ரோ இத பண்ணி தான் ப்ரோ அவன் குடுக்குறான். What a goal. And surely that does it. Perfect time. Decisive strike. He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Well, I'm sad. டேய் எங்கடா என்ன பால போட சொல்றீங்க? Done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. Things starting to look very comfortable. Well, I think it's just the reward for their application. bro ஒண்ணுமே பண்ணல bro. To try and kill this off. பால் எடுத்தான் For bro. me, it looks like they've just about done it. Santos are certainly now looking like a sorry எப்படா lot. இவன் They ஒரு haven't got a proper defense or attack. bro அடுத்த for மேட்ச் that பாத்துக்கலாம். matter. அவ்வளவுதான் ப்ரோ, இவன் விளையாட மாட்டான் ப்ரோ. ஆல்ரெடி அவன் ஒரு கோல் போட்டதுக்கே அவனுக்கு முடிஞ்சு பாதி இது பண்ணிட்டான். Unnecessary risks and the game is பாருங்க. petering out here. Here's Vieira. Bergomi is one of those players who பா சூப்பரா பயங்கரமா ரூட் பண்றான்டா. இங்க பாருங்க. இங்க பாத்தீங்களா இல்லையா? Vieira. Bergomi. ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. Foram Salam. indicados 2 minutos de Time added on acréscimo. will be 2 minutes. Vieira. Lam. Yamal hurtling down that right flank. போறா கிராஸ் போறா Fabulous. Oh, terrific header. கிராஸ் போறா பரவாயில்லடா, இதுனா ஒன்றும் பிரச்சனைடா. Up by 3. They have their boots on the... And the referee brings it to a close. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile. We can do nothing when the game is கஷ்டப்பட்டு விளாண்டு வேஸ்ட். எவ்வளோதான் ப்ரோ விளாடுறது? ப்ரோ ஓரளவு விளையாடலாம் ப்ரோ, விற்கிற அளவுக்கு போட்டு பாடலாம் படுத்தோம்.
ப்ரோ இவ எல்லாமே என்ன ப்ரோ ஆர்எம்எஃப் என்னத்த ப்ரோ கொடுக்குறது? கட்டுசோ டீப் லைன் கொடுங்க. வேற என்ன பாய்? வேற என்ன கரெக்டா தானே பாய் இருப்பாரு. சிஎம்எஃப் வேணாம். நெய்மார் விங்கர் யூஸ் பண்ணுங்களா? இவனை வச்சு கிராஸ் போடலாம் வேணா. சியா அங்கிட்டு ரைட்டு ஆர்எம்எஃப்க்கு யாருமே இல்லையா ப்ரோ? ஆர்எம்எஃப்க்கு எவன் இருக்கான்? நாட்டில தான் இருக்கான் ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ, இந்த பண்றேன் ப்ரோ. எப்படி டிம்பலே போட்டுருவோம். டிம்பலே போட்டுருவா. ஆரம்பம் டிம்பலே போட்டு பார்ப்போம். 2 ஹோல் பிளேயர் செட் ஆகணும்ல ப்ரோ டீமுக்கு. வேற யாரு ப்ரோ இருக்கா? நல்ல பிளேயர் இருக்கானு, ஆனா ஹோல் பிளேயரா மாட்டி வச்சிருக்கானுங்க எல்லாம். ட்ரை பண்றேன் ப்ரோ. வந்தாருங்க, அடுத்தது ட்ரை பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. அது பொசிஷன் கேமிங் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லாங் பாலுக்கு வரும் நல்லா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். பாய் இன்னும் நம்ம முத்திரை எடுத்து குத்தலையா? நெஞ்சு மேல குத்துங்க ப்ரோ. போலாம் ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ. டிவிஷன் 3 மேல போலாம். வெறுப்பு தான் வருது. ஆறாயிரத்துக்கு மேல அழுத்த முடியல. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. போன சீசனே அழுத்த வேண்டியது ப்ரோ நல்லா. செலக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் ஏதோ பயங்கரமா இருக்கு போல இருக்கு.
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. நான் இந்த இதான் ப்ரோ யூஸ் பண்ணேன் 2 AM அடுத்து வச்சிரலாம் ப்ரோ போட்டு And there's a real sense of anticipation in the air. ட்ரை பண்றேன் இந்த மேட்ச் பாப்போம் செட் ஆச்சுனா ஒரு 2 நாள் ஓட்டுவோம் அப்புறம் அடே ஒரு இதா மாத்திரோம் கால் பண்ணி Well, we're in the presence of a true great of Italian football. You're talking Bergami. Surely! Iniesta. Now it's Ibrahimovic. ஆஹா அந்த இடத்துல They need to play this quicker in transitions like this. He won't be happy with that one. Now it's Aubameyang. That has been cut short. And it's Iniesta. எனக்கு தெரியாதப்பா என்ன மாதிரி பாஸ் Can he spark a counter here? Now it's Valverde. Knocks it into space. Iniesta. Araujo. இங்க பாருங்க இப்ப லைட்டா இங்க வரணும் ப்ரோ இங்க வர மாட்டான் Now it's Aubameyang. Bops him off it and wins back the ball. Valverde. Oh, he had to make that, and he did make it. Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Anything, Jim, to pick out of these exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing. Ibrahimovic! ஏய் இவன் எங்கிட்ட அடிக்கிறான் இப்படி திரும்பி அப்படி திரும்பி இதெல்லாம் நடக்காத காரியமா இருக்கு நடக்குதாமா Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself no matter what the situation. அட்டாக்கா கவுண்டர் டார்கெட்டா பை இங்கலே வேலைக்காக மாட்டறான் ப்ரோ வேற யாரு ப்ரோ வேற மெஸ்ஸியா ப்ரோ வேற மெஸ்ஸி கூட வேற பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கரே போட்டு விடுவோம் பிரச்சனை வேணுமே ஓகே பாப்போம் ப்ரோ Santos already making their first change. Not what was planned, I don't think. I don't really think that it's a reflection. And the keeper's given it away. De Jong. Ganso. And there's the shot! And the keeper has reacted superbly there. Ganso really must be thinking what he has to do to score there. Ganso! Well, he should have done better, and he knows it. ஏய் ஏன்ட்ட அந்த மாதிரி இருந்துடா பால் Still goalless at the moment. And it's Mendes. Lovely bit of skill. Just as I thought, Pete. He's gone for goal! Oh, and they really should have been made to pay. You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. Guardiol. Pressing high and with purpose. Neymar. Can he get on the end of Ibrahimovic? ப்ரோ இது கோல் பவுச்சர் போடா பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் போடவா ப்ரோ என்ன ப்ரோ Ibrahimovic clearly thought he had the beating of the keeper. And it's been taken short. Cross into the box. Defending of the desperate variety. And now a sudden chance to counter. Face to face with the keeper. Oh, shooting chance! It's in! bro. That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. A 1-0 lead established. Well, this will present the manager Euro with throw a up few on interesting the options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition
now forced to come out. Now, can they get him away? ப்ரோ என்ன ப்ரோ எல்லா பாலும் உள்ள போறானுங்க எப்படி ப்ரோ அதை எடுக்கிறது உள்ள போடாம இருக்கிறதுக்கு என்னதான் ப்ரோ இங்க பாருங்க ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ நானுங்க ப்ரோ ஸ்கிரிப்ட் Santos are opting for an early change in personnel. They've decided against waiting until half-time. In towards the back stick. Flecken deals with that nice and simple. ப்ரோ சோ பாருங்க சோ Is the distributor-in-chief always looking for movers? Whatever he had in mind, that was not it. Now it's Aubameyang. என்ன ப்ரோ He is through here. அவ்வளவுதான் பாய் முடியல பாய் He's tried one. பாக்ஸ் டு பாக்ஸா Disappointed with that. மார்டினஸ் That was certainly bold, Ah, yeah. Peter. He's never short on confidence. இல்ல ப்ரோ இவனா சொல்றேன் ப்ரோ பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் இவனா சொல்றேன் ப்ரோ ஜல்டானா சொல்றேன் ப்ரோ ஜல்டான் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் தான் ப்ரோ கோல் போச்சு கிடையாது The message is clear. என்னதான் பண்ண சொல்றீங்கன்னே தெரியல Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Now it's Zico. Aimed beyond the defence. Shot at goal. எடா எந்த பேங்கிள்ல போட்டாலும் அடிக்க மாட்டான்டா Great stop from the keeper. That was something else. He's definitely coming out on top at the moment. Santos have their second corner now. யோ தட்றா Neymar goes short. And he thumps it clear. Cross to the back post. He's got tall. And the header அது is பாக்ஸ் இந்த disappointing பாக்ஸா in the end. ப்ரோ சாரி See what a difference it makes to have Sorry, so bro. many runners into the box. Makes life so Tension much ஆகுது. harder for that defence. That looks a cracking ball. Neymar. Pull it. Couldn't squeeze it through. நான் வந்து அந்த பாலை தொட்டாலும் பஞ்சாயத்து தொட்டாலும் Oh, good read. That was well played, well stopped. And it's Messi. This is the time you need that pace. ஒரே பால் Bergomi kept his eye on it, and he's there. Threads one in. He's on. And the finish! A really close shave. Yeah, and attack the பண்ணுங்க last remove goal action of the first half. That is certainly similar remove like goal this. poacher best Just the one single goal in it, CF and it's all still very much up for grabs. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been இவனை பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் கொடுத்துட்டு இவனும் சாரி இவனும் பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ் so an awful lot of ஐயோ questions டோரான் have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. டோரான போடுவோம் ஏம் பட்டாக்கா வெண்டேஸ் மட்டும் தானே இருக்கு குளித்து விடுவோமா கரெக்டாக இருக்கானுங்க பாய் ஒரு கோல் அடிக்கலாம் கூட பரவாயில்ல கோல There's the start of the second half. Santos can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if ப்ரோ they எப்படி ப்ரோ இவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் சூப்பரா பண்றானுங்க இதப்பா Always onto this. Now it's Aubameyang. And he's managed to get free. Decent chance! He scored! And this is getting better and better. ப்ரோ எல்லா சைடுல இருந்தும் முடிய And மாட்டேங்குது the trademark move ends with the inevitable classy finish. And Messi are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all. Chance for a shot! He has done it! Just one goal in it now. Game on! And that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing. Having the composure to score is another. ஆமாண்டா டே And டே it எங்கடோ didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. We have got ourselves a game here. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. அங்க பாருங்க Here now. இந்த இடத்துல விடுறானுங்க நிறைய Through here. Now
this could be a chance. Opts to play it back. Well, they are still trailing, and they require a change of fortune pretty sharpish. Valverde. Valverde! That is a brilliant interception. Pull it. So, what can they make of this? Zico. Good purposeful running this. Now Gattuso. And it's Neymar. Neither of these two want to come off second best. அப்பா எங்கயோ Well, now here's a good battle, bicep to bicep. ரொம்ப Gattuso. Yeah. Messi. Oh, we expected better, and so did he. தலைவா நீ டீப் லைன் தலைவா Exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. ஏய் லிட்டரலா யாருக்குடா நீ பாஸ் போட்டா ஐயோ And it's Zico. Great defending, strong and determined. Now it's Aubameyang. நாமயா டிஃபென்ஸ் அவனுக்கு ஒர்க்காது எனக்கு ஒர்க்கே ஆக Picked it மாட்டேங்குது up out wide. Aubameyang. Valverde. Well read. And the danger is averted. Ganso. Santos are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. ஏய் எடுங்கடா தயவு செய்து தலைவா நெய்மார் Now it's தலைவா Aubameyang. And it's Valverde. Gattuso gets a foot in and wins the ball. Zico is always playing with one eye on the ப்ரோ spectator. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ப்ரோ என்னால Neymar. Zico will not want to lose out here, not against this opponent. லைட்டா அழுத்துனால முடிச்சிரானு ப்ரோ Aubameyang. Bergomi promptly onto that, and that is that. Santos really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And it's Neymar. Neymar charging forward, the ball at his feet. Danger. பாருங்க எவ்வளவு டிஃபென்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு And they're back on the ball again. Nicely shaped cross. இங்க பாருங்க டிஃபென்ஸ் பயங்கர ஸ்ட்ராங் Plays it forward. அவனுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு எனக்கு So ஒண்ணும் பண்ண முடியல proving a very adept defender. It was a good tackle too. Yeah, listen, we often get critical of a Nada, fast nada tackle, possible. but that was squeaky clean. Thinks one through. Brilliantly cut out. Ganso. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. This looks promising. Aubameyang running with the ball. He's having a go! He should have put that one away. Well, the keeper spared a few blushes here. Going two down at this stage would have made it an awful long way back. இல்லையே ப்ரோ அவன் எப்படி எனக்கு புரியவே மாட்டேன் It's been intercepted. That's great இல்ல position. ப்ரோ பாலை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கானுங்க ப்ரோ என்னால முடிய மாட்டேன் De Jong, who's set up one goal so far, driving on and making good progress. He's onside. He's away. Oh, look at this and the shots. ஓ யோ Oh, taken Hold with it. style. சம They Hold have it. stolen level at the சம last. The lightness of ஆள் என்னதுக்கு movement. செத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க Finish. Yeah, that's what ஐயோ சம கோல் சம கோல் சம கோல் guys. entertainment. What a lovely moment. Le numéro 21. அதுதான் அதுதான் உங்களுக்கு தெரியுதா நோட் பண்ணிருக்கீங்களா அது அது பால் நம்ம காலுக்கு வரக்குள்ள அவன் நம்ம கிட்ட வந்துடுறான் வேற எங்க நம்ம அடிக்கிறது
So, time for changes on both sides, actually. All square again into the dying minutes. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. João Neves. Messi. Time added on. And that will be it. இல்ல ப்ரோ கேமர் ப்ரோ நான் இப்போ Highly unpredictable one. 4-2 மாதிரி இல்லைனாலும் Some shifts எதனாவது ஒரு சைடு until the very end. ஏதாவது ஒரு சைடு விளையாண்டு தானே ஆகணும். ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. Named man of the match and என்ன பண்றதுன்னே எனக்கு தெரியல. என்ன அழுத்தினாலும் முடிக்கிறானுங்க, அடிக்க விட மாட்டானுங்க பாய். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. இல்ல எனக்கு ஏத்த மாதிரி தான் வார்மேத்தன் முன்னாடி. இன்னும் பண்ண முடியல. நானும் போட்டு முக்குறேன் முனவுறேன். ஆர்வ காலம் மாற்றம் கத்துறிய மாதிரி. திரும்பி பழைய மேனேஜருக்கு இப்போ என்ன நடக்குதா ப்ரோ? தேவையில்லாம 3 மேட்ச் இன்னைக்கு லாஸ் ஆனதான் ப்ரோ வேஸ்ட். ப்ரோ அப்படியே ஸ்ட்ரீம் என் பண்றேன். நாளைக்கு சந்திப்போமா? டுமாரோ மார்னிங் வில் மீட் மார்னிங் ப்ரோ. காலை லைவ் வந்து விடுங்கள் அனைவரும். சரியா, அப்படியே என் பண்றேன். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். ஆமா இல்ல ப்ரோ செட் ஆகுது. அதுக்கு அடாப்ட் ஆகி பழகிட்டேன்ல, அதனால வந்து 4-2 கரெக்டா செட் ஆயிருது. அப்படியே 4-2 செட் ஆகலனாலும் நம்ம உள்ள மாத்திக்கிற மாதிரி இருக்கணும் கேமர் ப்ரோ. அதான் நமக்கு நல்லது. இப்போ 4-2 செட் ஆகல, அந்த பிளே ஸ்டைல் நம்ம விளையாடணும்னா உள்ள வந்து மாத்துற மாதிரி இருக்கணும். அப்படி பண்ணாதான் நமக்கு நல்லது. இப்போ உள்ள கேமுக்குள்ள போனோட்டே அவன் எங்கிட்டு ஓடுறான் என்ன ஓடுறான்னு பார்த்து டக்கு டக்குன்னு மாத்தி மாத்தி விளையாடுற மாதிரி இருக்கும். அது ஆப்போனண்ட்டுக்கு ஒரு மாதிரி இரிட்டேட் ஆகும். இருந்தாலும் என்ன பண்றது, பண்ணிதான் ஆகணும், வேற வழியே கிடையாது. பண்ணுவோம் கேமர் ப்ரோ பண்ணுவோம். அதுக்கு வேற சேனல் ஆரம்பிச்சு நான் பண்ணிடுறேன். நம்ம சேனல்ல யாரும் பார்க்க மாட்டேறாங்க. சரி நண்பர்களே, அப்படியே முடிக்கிறேன். சரி பபாய் நண்பர்களே. அபூர்வா பாய் சொல்றேன். அபூர்வா என்னான்ட்டு கால் பண்றேன்.